Anevarkum vanakkam, and a very warm welcome to everyone. My name is Amaran, and I'm a recent grad from UNC Chapel Hill and a Tamil activist. We are honored to have you join us for the Global Tamil Hour, a cornerstone of FeTNA's main agenda for many years. This hour is not just a program. It is a platform for collective reflection, dialogue, and commitment to justice for the Elam Tamils around the world. We are especially privileged to welcome a distinguished panel of guests from across the globe, including the United States, Tamil Elam, and Tamil Nadu. Thank you for lending your voice and standing with us, with our people, for their continued pursuit of freedom and dignity. Yesterday, America marked its independence, a celebration of the ideals of freedom, justice, and accountability. As we honor those values, we also reaffirm our solidarity with all people striving for their own freedom, including the Elam Tamil people who continue to seek justice for genocide and the right to self-determination through an internationally monitored independence referendum. As President John F. Kennedy once said, "The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it." And one path we shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Today, through the Global Tamil Hour, we echo that same spirit. The refusal to surrender our rights, our truth, our identity. Let us use this hour not only to listen, but to act, to amplify these voices, to pursue a permanent political solution for the Tamil people in Elam. Thank you. Let's begin. I would like to invite Inia to call up our first speaker. தமிழ்நாட்டில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக பல்வேறு போராட்டங்களை பல ஆண்டுகளாக நடத்தியவர். காவேரி போராட்டம், கோயில்களில் தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு மக்களின் போராட்டத்தில் பலமுறை சிறை சென்றவர். தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் தலைவர் ஐயா பே. மணியரசன் அவர்களை வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் உலகத் தமிழர் நேரத்தில் உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். நன்றி. I warmly invite Mr. P. Maniarasan, the leader of the Tamil Desiya Periyakam, to speak at the Global Tamils Hour organized by the Federation of Tamil Sangams of North America, FeTNA. He has led various struggles in Tamil Nadu for many years in support of Elam Tamils, has gone to prison multiple times for people's causes, such as the Kaveri protests, and for conducting temple rituals like Kudamalukku in Tamil. It is an honor to have him on stage with us today. Thank you. அன்பார்ந்த பெருமக்களே, நம்முடைய தமிழ் மக்கள் லட்சக்கணக்கில் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டு பல லட்சக்கணக்கில் வாழ முடியாமல் வெளிநாடுகளுக்கு விரட்டப்பட்டு அல்லலுற்று அந்த கொடுமை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் உலகத்தில் இதற்கு நீதியே இல்லையா, நியாயமே இல்லையா, ஐநா மன்றம், ஐநா மனித உரிமை அமைப்பு எங்களுக்கு பொருந்தாதா என்ற கேள்வியோடு இன்றைக்கு இந்த அரங்கம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. FeTNAவுடைய இந்த நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பரங்கமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 லட்சம் மக்கள் அதற்கு மேல் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டதுக்கு விசாரணையே இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் மனித உரிமை இருக்கிறதா? செங்கிஸ்கான் காலமா, இது ஜனநாயக காலமா? ஐநா மனித உரிமை மன்றத்தில் இந்த பிரச்சனை கொண்டு போகப்பட்டு 2015 வாக்கில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவே முன்மொழிந்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது. மனித உரிமை மீறல் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், பன்னாட்டு வல்லுநர்களை கொண்டு விசாரணை குழு அமைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். இந்தியா அதில் நடுநிலை வகிக்கிறேன் என்றது. அதற்கு முன்பெல்லாம் இப்படி தீர்மானம் வரும்போது இந்தியா எதிர்க்கும்.
விசாரிக்கக்கூடாது, நீதி வழங்கக்கூடாது என்று எதிர்க்கும். ஆனால் 2015 நாங்கள் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று ஒதுங்கி கொண்டார்கள். மற்றபடி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுடைய முன்முயற்சியில் பெரிய தீர்மானமாக நிறைவேறியது. செயல்படுத்தவே இல்லை, யாரும் அதை கேட்கவில்லை. தீர்மானம் முன்மொழிந்த அமெரிக்காவே அதை வலியுறுத்தாமல் விட்டுவிட்டது. 2021 ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த தீர்மானத்தில் பல அந்த போர்க்குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும், அதற்கு பிறகு போர்க்குற்றங்களினால் படுகொலையினால் நடந்த துன்பங்களுக்கு நிவாரணங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஐநா மன்றத்தில், மனித உரிமை மன்றத்தில் 46 தீர்மானம் 2021 நிறைவேற்றப்பட்டது. ஏட்டுச் சுரைக்காய், எதற்கும் பயனில்லை. ஏனென்றால் எங்களுக்கென்று கேட்பதற்கு ஒரு நாடு இல்லை. இந்தியா கேட்காது. இந்தியா தான் கேட்காது. எங்கள் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர்கள் கேட்பார்களா? அவர்களும் கேட்க மாட்டார்கள். சரி, அவர்கள் குரல் அந்த 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 தமிழ்நாட்டுக்குள் தான் அடங்கும் என்றால் கூட அங்கே கூட அவர்கள் பேச மாட்டார்கள். எஜமானர்களுக்கு அவ்வளவு விசுவாசிகளாக இருப்பார்கள். இதனால் தான் நமக்கு ஒரு நாதியற்ற இனமாக நாம் இந்த தமிழினம், உலகத்தில் 14 கோடி மக்கள் 13 கோடி மக்கள் தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்தாலும் இருக்கிறோம். இன்றைக்கு இந்த அரங்கத்திலே முக்கிய தீர்மானம் என்பது, இவர்களோடு இனி சேர்ந்து வாழ முடியாது, சிங்களனோடு சேர்ந்து வாழ முடியாது. சேர்ந்து வாழ்வதா பிரிந்து போவதா என்று ஒரு இனம் முடிவு செய்வதற்கு ஜனநாயக உரிமை இருக்கிறது. ஐநா சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமை. ரைட் டு செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் வித் தி ரைட் டு செசீடு. பிரிந்து போகும் உரிமையுடன் கூடிய தன்னுரிமை ஒவ்வொரு தேசிய இனத்திற்கும் உண்டு, தமிழ் இனத்திற்கும் உண்டு. இலங்கையிலே அதை பயன்படுத்தி ஒரு கருத்து வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும், பொது கருத்து வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும். ஐநா மன்றத்தின் வல்லுநர்கள் மேற்பார்வையில் நடத்த வேண்டும். இதே ஐநா மன்றத்தில் பான் கி மூன் தலைவராக இருக்கும்பொழுது அமைக்கப்பட்ட மனித உரிமை குழு, உலகத்தில் பிரபலமான 3 பெரும் நபர்கள் தலைவர்களை கொண்ட அந்த குழு, அங்கே மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடந்திருக்கின்றன, கடைசி 3 நாட்களில் 40,000 பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிக்கை கொடுத்தார்கள். குப்பை கூடையிலே வீசிவிட்டார்கள். கேள்வி இல்லை. எனவே அந்த ஐநா மன்றம் தலையிட்டு ஒரு பன்னாட்டு ஆய்வுக்குழுவை, அதாவது ஆய்வுக்குழு அல்ல, கருத்து வாக்கெடுப்பு அவருடைய தலைமையை நடத்த வேண்டும். இதற்கு பொருத்தமான நாடு என்று என்னுடைய கருத்து என்பது இதெல்லாம் கொண்டு வருவதற்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தான். ஏன் அமெரிக்கா தான் 2-3 தடவை ஐநா மனித உரிமை மன்றத்தில் இதை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி இருக்கிறது, இதை பேசியிருக்கிறது. எனவே அந்த அமெரிக்கா தலையிட்டு டீகோ கார்ஷியாவிலே கருத்து வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது, சூடானிலே கருத்து வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்கா தலையிட்டு இலங்கையிலும் தலையிடுங்கள். டீகோ கார்ஷியாவை விட பல மடங்கு லட்சக்கணக்கில் இனப்படுகொலை செய்யப்பட்ட நாடு இலங்கையிலே சிங்கள இனவெறியர்களும் சிங்கள பௌத்த பிட்சுக்கள் என்ற இனவெறியர்களும் சேர்ந்து நடத்திய இனப்படுகொலை. இப்பொழுது கூட செம்மணியிலே ஒரு குழந்தையினுடைய எப்படி கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த குழந்தை என்றெல்லாம் நல்லா அலறி கொண்டிருக்கிறது தமிழ் சமூகம். எனவே அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் தலையிட்டு அப்படி ஒரு கருத்து வாக்கெடுப்பு பன்னாட்டு வல்லுநர் குழு மூலம் ஐநாவின் அங்கீகாரத்தோடு எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம், எங்களுடைய கோரிக்கை. அதற்கு அதை அமெரிக்கா முன்முயற்சி எடுக்க வேண்டும். அது ஒரு ஜனநாயக கடமை, ஜனநாயக உரிமை. இல்லை என்றால் ஒரு இனம் அழிந்து போவதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். 21ஆம் நூற்றாண்டில் இது என்ன ஜனநாயகம் என்று கேட்கக்கூடிய அவலம் இருக்கும். அருள் கூர்ந்து கேளுங்கள். கேள்வி நான் என்னுடைய கருத்து, நான் என்னுடைய தமிழ்நாட்டு தமிழ் இன உணர்வாளர்கள், தமிழ் தேசியர்கள் சார்பில், என்னுடைய தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பிலும் இந்த கருத்தை முன்மொழிகிறேன். கேள்வி இதுதான்: ஈழத்தமிழர்கள் இலங்கையில் சேர்ந்திருக்கிற விரும்புகிறீர்களா, தனிநாடாக பிரிந்து போக விரும்புகிறீர்களா? இதுதான் கேள்வி. வாக்களிக்க வேண்டும். ஈழத்தில் உள்ள தமிழர்களும் வாக்களிக்க வேண்டும், புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்களும் வாக்களிக்க வேண்டும். அப்படி சூடானுக்கு பல நாடுகளிலே வாழக்கூடிய அந்த நாட்டு மக்கள் வாக்களிக்க உரிமை வழங்கினார்கள். இதற்கு முன்னுதாரணம் இருக்கிறது. அப்படி ஈழத்தமிழர்களுக்கான இந்த கருத்து வாக்கெடுப்பையும் நீங்கள் பல
ரெண்டே கேள்வி. இலங்கையோடு சேர்ந்திருக்க விரும்புகிறீர்களா, பிரிந்து போக விரும்புகிறீர்களா, தனிநாடு அமைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? ஈழத் தமிழர்கள் தனிநாடு அமைத்து கொள்ளத்தான் விரும்புவார்கள், விரும்ப வேண்டும். இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்த வேண்டும். தமிழ்நாட்டிலும் எங்கள் மக்கள் அனைவரும் ஒருமித்து இந்த கோரிக்கையை எழுப்ப வேண்டும் என்று நாங்களெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம், ஏற்கனவே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ் தேசிய பேரியக்கம், நாம் தமிழர் கட்சி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. மற்ற பெரிய கட்சிகளும் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எல்லா கட்சிகளும் இந்த கோரிக்கையை வைக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் அன்பு வேண்டுகோளாக வைத்து உங்களுக்கும் நீங்களும் இதை நிறைவேற்றி தாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Up next, we are honored to welcome a steadfast voice for Tamil justice and human rights, Mr. Janardhanan. With over 3 decades of dedicated advocacy through the Tamil Civil Society Forum and the Tamil People's Council in Tamil Ulam, he has played a vital role in shaping the discourse on Tamil self-determination and governance. We look forward to his insights on how Tamil communities across the globe can come together for a stronger, united future. Please join me in welcoming Mr. Jana to the Global Tamil Hour stage. He will speak in Tamil. மதிப்பிற்குரிய வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை உறுப்பினர்களே, சிறப்பு விருந்தினர்களே, குறிப்பாக இனத்தின் மீது கரிசனை கொண்டுள்ள அமெரிக்க காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களே, பெருமக்களே, வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் 38வது மாநாட்டின் ஈழத்தமிழர்களின் சார்பில் உங்கள் முன் நிற்பதையிட்டு நான் பெருமை கொள்கின்றேன். இலங்கை தீவின் மூத்த குடிகளாகிய நாம் ஆங்கிலேயர், போர்த்துகேயர், ஒல்லாந்தர் வருகைக்கு முன், அதாவது எமது காலனித்துவ காலத்தின் முன், வடக்கு கிழக்கிலே தனித்துவமான ஒரு அரசை கொண்ட தனித்துவமான பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார விழுமியங்களை கொண்ட ஒரு இனமாக நாம் வாழ்ந்திருந்தோம். பின்னர் போர்த்துகேயர், ஒல்லாந்தர், ஆங்கிலேயர் என மாறி மாறி வந்த அந்த காலனித்துவ ஆக்கிரமிப்புகளிலே நாங்கள் எங்களது இளமையை இழந்த ஒரு இனமாக மாறியிருந்தோம். 1833 ஆங்கிலேய நிர்வாக நலன் கருதி தமிழர் தேசமும் சிங்கள தேசமும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டது. பின்னர் 1948ஆம் ஆண்டு இலங்கை சுதந்திரம் அடையும் போது தமிழர்களின் விருப்பம் அறியாமலே எமது இறமை சிங்கள தேசத்திடம் கையளிக்கப்படுகின்ற நிகழ்வு நடந்தேறுகின்றது. இதன் பின்னர் இலங்கையின் சுதந்திரத்துக்கு பின்னரான காலம் என்பது தமிழர்கள் அடக்குமுறைக்குட்பட்டு பல்வேறு வடிவங்களில் இனவழிப்பு தொடர்கின்ற ஒரு காலப்பகுதியாக இன்று வரை காணப்படுகின்றது. இதனை எதிர்த்து தமிழர்கள் ஆரம்பத்தில் அகிம்சை முறையிலும், அது பலனளிக்காத போது பின்னர் ஆயுத போராட்ட முறையிலும் போராட்டங்களை மேற்கொண்டிருந்தனர். எனினும் அந்த 30 வருட ஆயுத போர் 2009 முடிவுக்கு வந்து இன்று வரையும் அந்த போரின் காரணிகளான போருக்கு ஏதுநிலை காரணிகளான அடிப்படை காரணங்கள் இன்று வரை மாற்றமின்றி அப்படியே உள்ளன. இதற்கு சாட்சியங்களாக முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலையும், தையிட்டி திஸ்ஸவிகாரையும், மட்டக்களப்பு மயிலதனை மேய்ச்சல் திரையும் என எம்மீதான இனவழிப்பு அடக்குமுறைகள் இன்று வரை தொடர்ந்தே செல்கின்றன. இந்த 30 வருட போர் தந்த துயரங்கள், அதன் வடுக்கள், இவற்றினூடே அன்றாட வாழ்வியல் பிரச்சனைகளிலே களைப்புற்ற ஒரு இனமாக ஈழத்தமிழினம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே பல தசாப்தங்களாக தொடரும் இலங்கை தீவின் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வானது பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச சக்திகளின் நலன்களுக்கு உட்பட்டு எம்மீது திணிக்கப்படுகின்ற ஒரு தீர்வாக அல்லாது எம்மை நாமே பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய, இனவழிப்பிலிருந்து எம்மினம் பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய, தம்மைத்தாமே ஒரு ஒரு ஓட்டோனமி, ஒரு 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 பொறுமுறைக்குள் நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வாக ஈழத்தமிழர்களின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டு ஒரு தீர்வு ஒன்று வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே எமது பெருவிருப்பாகும். அந்த வகையில் எமக்குள்ள சுயநிர்ணய உரிமையின் அடிப்படையில்
எமக்கான அரசியல் தீர்வை தெரிவு செய்யும் சந்தர்ப்பம் ஈழத்தமிழர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை இங்கே இந்த அமெரிக்கா உட்பட்ட சர்வதேச நாடுகளிடம் வலியுறுத்தி கேட விரும்புகின்றோம். இதன் மூலமே எமது வருங்கால சந்ததி இலங்கை தீவில் நிம்மதியாக வாழக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் என்பதை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Thank you. It is now my honor to introduce a powerful voice for the Elam Tamil people, a leader who has stood firm in the Sri Lankan parliament for truth, justice, and the rights of the oppressed. Honorable Sirinasan is a member of parliament from the Batticaloa district. A long-time advocate for Tamil national identity, he has remained unwavering in his support and commitment to justice for the Tamil people and a permanent political solution rooted in self-determination. Through his work in Parliament and in the community, he continues to amplify the calls for accountability, reconciliation, and dignity, calls that echo far beyond the island shores. Please join me in welcoming MP Sirinasan to the stage. He will deliver his speech in Tamil. பெருமதியும் மிக்க பேரவை தலைவர் அவர்களே, பெரியோர்களே மற்றும் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கௌரவத்திற்குரிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களே மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள், இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற பேரவை அங்கத்தவர்கள் உட்பட அன்பர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இலங்கையிலிருந்து ஒரு தமிழினத்தின் பிரதிநிதியாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நான் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்றேன். அழிக்கப்பட்ட எமது இனம், அகதிகளாக்கப்பட்ட எமது இனம், கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருக்கின்ற எமது இனம், நீதிக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எமது இனம், நிரந்தரமான தீர்வுக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற எமது இனத்தின் சார்பாக சில கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். எமது நாடு 1948ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 4ஆம் திகதி சுதந்திரம் பெற்றதாக கூறப்படுகின்றது. அந்த சுதந்திரம் என்பது முழுமையான மக்களுக்குரிய சுதந்திரமாக இருக்கவில்லை. அந்த சுதந்திரம் குறிப்பாக சிங்கள ஆட்சியாளர்களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் உரிய சுதந்திரமாக சுருக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் இந்த நாட்டில், அதாவது எமது இலங்கை நாட்டில் ஒரு பாரபட்சமான ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் தமிழின மக்கள், தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் இரண்டாந்தர பிரஜைகளாக கணிக்கப்படக்கூடிய விதத்தில் அந்த ஆட்சி நடைபெறுகின்றது. சுதந்திரம் அடைந்து நாங்கள் 77 ஆண்டுகளை கடந்திருக்கின்றோம். இந்த 77 ஆண்டுகளில் நாங்கள் பட்ட துயரங்கள், துன்பங்கள் என்பது சொல்லில் மாளாது. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் 1948 சுதந்திரம் பெற்றதன் பின்னர் 1948, 1949களில் குடியுரிமை சட்டம், வாக்குரிமை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு எமது சகோதர இனத்தவர்களான மலேக தமிழர்களின் குடியுரிமை, வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டு அவர்கள் நாடற்ற பிரஜைகளாக மாற்றப்பட்டார்கள். ஏனென்றால் தமிழர்கள் அதிகமாக இந்த நாட்டில் வாழக்கூடாது என்பதற்காக சுமார் 5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் நாடற்ற பிரஜைகளாக ஆக்கப்பட்டார்கள் என்றால் இந்த நாட்டில் இடம்பெற்ற ஒரு பாரபட்சமான ஆட்சியை எடுத்து காட்டுகின்றது. 1956, 1958, 1961, 64, 74, 77, 81, 83 என்று எமது நாட்டில் எமது இனத்தை அழிப்பதற்கான ஒரு கொடிய, ஒரு பிற்போக்குவாதமான ஒரு வன்முறைகள் கட்டவிழ்க்கப்பட்டன. ஆனால் அதனை காப்பாற்றக்கூடிய விதத்தில் சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் இருக்கவில்லை என்பதை மிகவும் வேதனையுடன் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அது மாத்திரமல்லாமல் எமது தந்தை செல்வா என்று சொல்லப்படுகின்ற தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் அகிம்சை ரீதியாக போராடி எமது நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும், விடுதலையை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கனதியாக முயற்சி எடுத்தார். 30 வருடங்கள் அறவழி போராட்டம் நடைபெற்றது. ஜனநாயக வழியில் அந்த போராட்டம் நடந்தது. ஆனால் 30 வருடங்களும் அறவழியில், காந்திய வழியில் போராடியவர்களுக்கு எந்த விதமான சுதந்திரமும் கிடைக்கவில்லை. இதன் காரணமாகத்தான் அடுத்த கட்டமாக அவர்கள் ஆயுத வழியில் இளைஞர்கள் போராட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில்
இறுதியாக எமது நாட்டில் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் யுத்தம், இறுதி யுத்தத்தை பொறுத்தமட்டில் இந்த யுத்தத்தில் எமது தமிழர்கள் 1,46,000க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டதாக மன்னார் ஆயர் பேராயர் ராயப்பு யோசப் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே எமது இனம் இப்போது தவிர்த்து கொண்டு ஒரு நீதியும் இல்லை, நிரந்தரமான தீர்வும் இல்லை என்ற அடிப்படையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே எமது இனத்தின் சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்ற விடயம் என்னவென்றால், எங்களுக்கு உண்மையில் வடக்கு கிழக்கில் வாழுகின்ற மக்கள் தமது தலைவிதியை தாமே நிர்ணயிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அங்கு கருத்து கணிப்பு, பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும். அந்த மக்களுக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டும் என்பதை அவர்களே தீர்மானிக்க வேண்டும். எமது மக்களுக்கு சுய நிர்ணய உரிமை இருக்கின்றது. அந்த சுய நிர்ணய உரிமையின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு நிச்சயமாக சர்வஜன வாக்கெடுப்பு மூலமாக அல்லது ரெஃபரண்டம் மூலமாக எமது மக்களுக்கான தீர்வை எமது மக்களே தீர்மானிக்கக்கூடிய விதத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும். எங்களுடைய கௌரவத்துக்குரிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களிடம் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், நீங்கள் தான் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதன்முறையாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமை பேரவையில் நீங்கள் ஒரு பிரேரணையை கொண்டு வந்தீர்கள். அதன்போது UNHCR சொன்னது உண்மைகள் கண்டறியப்பட வேண்டும், நீதி வழங்கப்பட வேண்டும், நியாயமான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நாங்கள் 15 வருடங்களாக ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே சுருக்கமாக சொல்லுகின்றேன், கௌரவ காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள், உலகத்தின் முதல் வல்லரசாக இருக்கின்ற அமெரிக்கா இந்த விடயத்தில் தலையிட்டு எமது மக்களுக்கு நிரந்தரமான நியாயமான தீர்வு, சமத்துவமாக வாழக்கூடிய தீர்வை எட்டுவதற்கு வடக்கு கிழக்கில் ஒரு கருத்து கணிப்பு, பொதுஜன வாக்கெடுப்பை எடுத்து தருமாறு கேட்டு, இந்த இடத்தில் நேரம் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றபடியால் மிகவும் சுருக்கமாக எனது உரையை நிறுத்திக் கொள்வதோடு, நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு ஜனநாயகத்தை எதிர்பார்க்கின்றோம், அடிப்படை உரிமையை எதிர்பார்க்கின்றோம், சமத்துவத்தை எதிர்பார்க்கின்றோம். It is now my privilege to introduce a remarkable ally in our struggle for justice. Congresswoman Deborah Ross represents North Carolina's 2nd Congressional District and is a steadfast advocate for human rights, democracy, and the rule of law. In Congress, she has used her voice to speak out about the Tamil genocide and to champion accountability and justice for affected communities. Her presence here today sends a powerful message that the call for truth, justice, and self-determination for Ulam Tamils is not going unheard. Please give a warm welcome to Congresswoman Deborah Ross. Well, good afternoon, everyone, and welcome to Raleigh. I understand you've had a wonderful weekend here, and it's fantastic to see so many people from all over the country and, of course, all over the world. And it's an honor to join you today. I want to thank the Federation of Tamil Sangams of North America for organizing this powerful gathering and for the work that you do every single day to preserve Tamil culture, history, and of course, advocacy. And thank you to every member of the Tamil community who traveled near and far to be here today. Your dedication to your community is a true inspiration, and I hope you find Raleigh and North Carolina to be hospitable hosts. The Tamil people, both in North America and elsewhere, are models of commitment to your community, despite the pain endured before, during, and after the Civil War. You continue to fight to improve your communities and achieve recognition of the devastation that you have endured. It is a painful chapter that demands recognition, and no one should have to fight as hard as you are fighting to have your history acknowledged. Even now, Tamils continue to face serious human rights challenges. Families are still waiting to get answers. Communities are still calling for safety and representation, and of course, self-determination. This is why I've been proud to stand with the Tamil American community and call for meaningful accountability. In Congress, I arranged for a special hearing on human rights in Sri Lanka and previously introduced a resolution honoring the call for justice. It is one part of a broader commitment to making sure that human rights are protected and respected everywhere. The United States has a responsibility to lead on this issue.
We cannot look away from the past or ignore the concerns of those still living with the consequences of justice that has been denied and cannot wait. The Tamil community here with us today and around the world, I want you to know that you are not alone. You have strong allies in the United States and throughout the world. You have people in Congress of both political parties who are listening and who care about your histories and struggles and are bringing your stories to the forefront. Thank you so much for inviting me to be part of this extremely special gathering, and thank you for your continued fight for dignity, truth, justice, and a better future. Thank you so much. Thank you, Congresswoman Deborah, for your insight. We now want to call up a longtime beloved friend of Tamil Americans, former Congressman Wally Nickel, to deliver the official address. He is a human rights champion and the first U.S. elected official to publicly recognize Tamil genocide. In Congress, he introduced a historical House resolution that for the first time called for an independence referendum for Elam Tamils. We call this the Dream Resolution for Tamil people as it supports our aspirations to peacefully solve the ethnic conflict in Sri Lanka in accordance with international law. This is the most important resolution in history, not just for Tamil Americans, but for Tamil people across the world. We really appreciate Congressman Nickel for being a friend, supporter, and guide for Tamil advocacy on Capitol Hill. Congressman Nickel, please take it away. Right. Welcome to Raleigh. Vanakkam. Good afternoon, everyone, and welcome again to North Carolina. It is so great to have you. I'm especially grateful to all of the volunteers who worked so incredibly hard to make this FeTNA convention a reality. It's a tremendous honor to join you for the 38th annual convention of the Federation of Tamil Sangams of North America, right here in our home state of North Carolina. 2,650 visitors at this convention. That's a big deal for our state, and I'm grateful to welcome you. Let me start by saying how proud we are to host this powerful gathering of Tamil Americans, with folks coming from all across the United States and all across the world. Whether you've traveled across the country or across town, your presence strengthens not only this convention, but the cultural, civic, and moral fabric of our state and our nation. FeTNA isn't just an organization, it's a movement rooted in heritage, fueled by activism, and driven by a deep sense of justice and community. For decades, you've preserved and promoted the richness of Tamil language, culture, and identity across North America. And more than that, you've become a loud and clear voice in the global fight for human rights. When I served in the North Carolina State Senate here in Raleigh, I had the privilege to stand with you. I was the first elected official to acknowledge the genocide and our work. And I'm proud that I was the first elected official to acknowledge the genocide, and our work together led to the state finally recognizing Tamil Remembrance Day. Then in Congress, I'm proud to have served as co-chair of the Ethnic and Religious Freedom in Sri Lanka Caucus, and to have introduced House Resolution 1230 that officially recognizes Tamil genocide and affirms the Tamil people's right to self-determination through a democratic process. Now, folks, that resolution in the U.S. Congress is more than symbolic. It's necessary. The resolution was the first of its kind in the federal government, and we have to keep pushing. Your work here matters. We must never forget that Elam Tamil people have a long history of distinct cultural and political identity. That history also unfortunately includes decades of discrimination, marginalization, and unfortunately war.
Even today, Elam Tamils continue to face militarization, land appropriation, and cultural erasure. These injustices demand our attention as global citizens who believe in peace, democracy, and dignity for all people. I was proud to affirm our collective responsibility to make sure it never happens again. Our resolution calls for a peaceful, democratic solution through a referendum. It's a path that's resolved conflicts around the world, and it can work in Sri Lanka too. But this weekend's not only about struggle, it's also about celebration. FeTNA shines a bright light on the depth and brilliance of Tamil culture. From your music and literature to your values and family traditions, Tamil identity is thriving. And gatherings like this one remind us that no amount of oppression can extinguish a people whose spirit is strong and whose story continues to be told. Thank you. So to every Tamil American here today, thank you. Thank you for your leadership. Thank you for your tireless advocacy. Thank you for educating me on these issues and allowing me to be part of this community and to be part of this solution. Thank you for holding on to your history while building a better future for your children here in North America and for families across the world. Let this convention be a time of reflection and renewal, a time to honor those we've lost and to recommit ourselves to building a more just, a more inclusive, and a more peaceful world. I'm proud to stand with you. I'm proud to welcome you to Raleigh, and I'll keep fighting alongside you because justice delayed must never be justice denied. Thank you and enjoy the convention. Thank you once again, Congressman Nicol, for all your continued support. Next, we're honored to welcome Rajiv Sridharan, an intellectual property lawyer who has channeled his legal expertise toward the pursuit of justice for marginalized communities. Please join me in welcoming Rajiv Sridharan to the stage. There we go. I'll be brief. There's a line between truth and lies. When this line gets blurred, it becomes difficult to distinguish good from evil, aggressor from victim, lawful conduct from criminal conduct. I'll just be very brief and share some of the components of our legal strategy to prove genocide. Pretty much good legal strategy can make sure the Tamil justice movement moves in the right direction. Some of the work we've done over the past 2 years is interviewing survivors of Mullivaikal. Basically, the Tamil story has not been told. 99% of the Tamil witnesses that survived Mullivaikal have not been interviewed by anybody. If you read UN INGO reports, they talk about trapped Tamils, terrorism, human shields in the fog of war, and ethnically neutral, conflict narrative. And this narrative only holds when you start in January 2009. If you start the clock back in 2002 or 2003, Venni was not a battlefield. There was a de facto state. Tamilam was there. It was pretty much a civilian space. And analyzing 2009, there's pretty much 2 acts of genocide. The first one is the attack on the no-fire zones in no-fire zone 1, 2, and 3 in 2009, where medicine and food and aid were denied. Doctors were removed. The second act of genocide actually happened after May 18th during the surrender period between May 10th and mid-June. And here, similar to Srebrenica during the Bosnian Civil War, there was no UN, INGO oversight, and thousands of Tamils were disappeared. If we can go to the slide with the map. Yeah, no, next one. One more.
Yeah, okay, okay. So the first active genocide happened in the green box. In the green box, that's about 8,000 square miles, 450,000 Tamils were pushed into the 3 red boxes. Those are the no-fire zones. The second active genocide is the black box that basically happened during surrender. The UN, ICRC, and INGOs were down towards the bottom left corner of the box, about 50 kilometers away from the conflict region. So there's no oversight, and this is where 1,000 to 10,000 Tamils have gone missing as they were transported by the Sri Lankan military. Next slide. There are three essential conflict dynamics. I think I have 30 seconds left, so I'm just gonna run through them. If you look on the left, the entire period between 2002 and 2009 can be conceptualized into 4 stages. The first one is Tamilam was there in 2002. There was a peace process. The peace process descended into the war, and war descended into genocide. As Sri Lanka escalated, the UN did nothing each time. This was like a flywheel and feedback loop. And I'll just do one more slide and we'll wind up. The main dynamic in 2009 is what I've referred to as directional displacement. This means that the Sri Lankan army, for example, if I wanted to move this crowd towards the back of the room, I would shell in this direction and then designate a no-fire zone at the back. And this basically moves everybody in one direction. And that's essentially what happened with no-fire zone 1, 2, and 3. If you've ever taken a flight with 2 stops or 3 stops, that's what no-fire zone 1, 2, and 3 were. Everyone in Venni was supposed to end up in Mullivaikal, where there's army to your south, water bodies to the left and right, and artillery shells and cluster munitions trying to kill everyone. So this deserves accountability. Thank you for your time. Thank you, Mr. Rajiv. Now we'd like to play a video to show the work the NCCT has done in Canada to build a genocide monument. And while that video is playing, I'd like to invite FeTNA President Mr. Vijay Manivel to present an award to Mr. Mohan on behalf of the NCCT. Thank you, everyone. As we come to the close of this year's Global Tamil Hour, let's take a moment to reflect on what we witnessed. Thank you to our honored guests and also every one of you for being part of this moment. Thank you again. Nandri Vanakkam.